guys, welcome back to my channel. Me, Pakkinti Pilla. So, ivala మేము ఏ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చామంటే we got new launch pizza అన్నమాట. So, pizza ఎక్కడ నుండి and cost ఎంత పడింది and also how's the taste అని quality ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి. So, ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే let's get into the video. So, the new launch pizza ఏం తెచ్చామంటే we got from Domino'S అన్నమాట. So Domino'S నుండి we got chicken keema paratha pizza. So ఈ taste pizza ఎలా ఉంది and quality wise how is it tasting అని చూసుకుందాము. సో చూస్తే it's like simple గా ఉంది, nothing much, and also దాని crust కూడా చాలా thin ఉంది. It's like తిన్ ఉందన్నమాట. బేస్ కానీ పరాటా లాగా ఉంది, దాని లోపల స్టఫింగ్ ఉందన్నమాట. సో వెయిట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఆల్సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 249 250. దిస్ ఇస్ రెగ్యులర్ సైజ్ అన్నమాట. కాస్ట్ వచ్చేసి 250 వర్త్ ఉందా లేదా అండ్ ఆల్సో మీరు చూసుకోవచ్చు దాని ట్రస్ట్ ఎలా ఉంది. సో ఇది పరాటా పిజ్జా కాబట్టి ఐ గెస్ సో సేమ్ పరాటా లాగా డిజైన్ చేసినాము. సో టేస్ట్ చూసినాక లెట్స్ యు నో హౌ ఇట్ ఇస్. సో పిజ్జా అయితే మేము హీట్ చేసుకొని తెచ్చుకున్నాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ ఆర్గానా. సో వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ లాగా ఉంది కానీ పిజ్జా లాగా లేదు. పరాటా చికెన్ తిన్నట్టుంది కానీ పిజ్జా ఫ్లేవర్ లేదు. ఇట్లా అంటే మనకి బయట విల్ గెట్ పరాటా చికెన్ అన్నట్టుంది. అండ్ ఆల్సో కొంచెం థిక్ ఉంటే బాగుంటుంది అని వాట్ ఐ ఫీల్. సో కింద దీనికి పిజ్జా బేస్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది. పిజ్జా బేస్ ఉంది కానీ మరీ తిన్నుంది అది. అండ్ ఆల్సో దీని చీజ్ కూడా ఎక్కువ ఏం లేదు, నథింగ్. కీమా అయితే ఉంది లోడెడ్ విత్ కీమా, బట్ చీజ్ లేదు. అండ్ పిజ్జా ఫ్లేవర్ అయితే రావట్లేదు. ఫ్రాంకీ లాగా ఉంది చెప్పాలంటే. ఇట్స్ లైక్ ఫ్రాంకీ కదా. దీంట్లో కింద పిజ్జా బేస్, మీద పరాటా మైదా. కింద పిజ్జా బేస్ ఉంది, తిన్నుంది. కొంచెం పిజ్జా బేస్ కొంచెం థిక్ ఉన్నా కూడా టేస్ట్ అర్థమవుతుండే. ఇదైతే సేమ్ పరాటా చికెన్ తిన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది, బట్ డిఫరెన్స్ అయితే నాకు పిజ్జా లాగా అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో మయోనైస్ కూడా ఇక్కడ రావట్లేదు, ఓన్లీ చికెన్ కీమా పెట్టిండు అండ్ చీజ్ అంతే. చీజ్ కూడా లైట్ ఉంది, ఇట్స్ నార్మల్ చీజ్. 250 వర్త్ అంటే ఇట్స్ నాట్ వర్త్ అని వాట్ ఐ ఫీల్. బికాజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరే ఉండే పరాటా పిజ్జా అంటే, కానీ మొత్తం 250 అది కూడా స్మాల్ సైజ్ రెగ్యులర్ సైజ్ అంటే టేస్ట్ ఇట్స్ అన్వర్తీ. సో ఎస్, సో ఇదైతే న్యూ లాంచ్ అన్నమాట. ఐమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద న్యూ లాంచ్. That's all for today. I hope this video was informative. So మీకు తెలుసు తీసుకోవాలా లేదా. పిజ్జాలో న్యూ లాంచ్ డామినోస్ లో ఇది వచ్చింది. లైక్ మా దగ్గర ఉన్న బ్రాండ్స్ లో 6 ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అది మీకు ముందు వీడియోస్ లో చూపిస్తాము, రివ్యూ ఇస్తాము. లైక్ సమ్ గోంగూర సౌత్ ఇండియన్ అనుకున్నాను. లైక్ ఆల్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ కర్రీస్, ఫేమస్ కర్రీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ మిక్స్ లాగా మా బ్రాండ్స్ లో అవైలబుల్ ఉంది. ఓన్లీ మైతే రైస్ నగర్ బ్రాండ్స్ లో అవైలబుల్ ఉంది అన్నమాట.
సో వెరైటీస్ ఉంది కదా అక్కడ గోంగూర పిజ్జా అని గోంగూర చీజ్ పిజ్జా అని యాక్చువల్లీ మేము అదే తెద్దాం అనుకున్నాము బట్ ఇది న్యూ లాంచ్ కాబట్టి సరే న్యూ లాంచ్ తెచ్చుకున్నామని ఇష్టం కాబట్టి రద్దర్ ఫ్లాప్ అయింది. ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. 250 కి బట్ టేస్ట్ బానే ఉంది. పిజ్జా ఫ్లేవర్ బాగుంది. మీకు లైక్ రెగ్యులర్ గా చెప్పాలంటే పరోటా చపాతీ అండ్ కీమా తిన్నట్టుంది అంతే. So yes, that's all for today. I hope this video was informative to you guys. And also please don't forget to like, share, subscribe and comment to me. Pakkinti Pilla. Manchi interesting video మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఈ Pakkinti Pilla. Pakkinti Pilla. And yes, don't forget to hit that like button. Sorry, bell icon. మనం మొత్తం న్యూ కాబట్టి అన్ని వాట్ ఆర్ వి సేయింగ్ అని మాకు కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు సేమ్ ఈ పరోటా పిజ్జా లాగా. సో ఎస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ దట్ లైక్ బటన్. సారీ బెల్ ఐకాన్. లైక్ బటన్ కూడా వస్తుంది. లైక్ కూడా ఎవరు చేస్తారు. తర్వాత లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ హిట్ దట్ బెల్ ఐకాన్. Until then, bye bye.